Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Good evening, everyone. Today we continue with the Dhammacakkapavattana Sutra, which we came up to the explanation or the part of the sutra with regards to the Eightfold Noble Path, which we went over last week. Now we understand that within this Dhamma, if we just quickly go through what we did last week. Atako Bhagava Panchavagye Bhikkhu Amantesi. Dveme Bhikkave Anta Pabbachatena Nasevi Tabha. Yochayang Kamesu Kamasu Kallikanu Yogo. Hino Gammo Hotujjaniko Anariyo Anatta Sanghito. Yochayang Attakila Matani Yogo. Dukkho Anariyo Anatta Sanghito. Etete bhikkave ubo ante anupagamba majjhima patipada. Tathagatena abhisambuddha chakkukarani jnanakarani. Upasamaya abhinyaya sambodhaya nibbhanaya samvattati. Kathamachasa bhikkave majjhima patipada. So the first part was bhikkhus avoid the two extremes of Attakila Yogo and Kamasukhallikanu Yogo, which is low, painful, ignoble, and such. Then the Buddha introduces the Majjhima Patipada, which produces vision, Chakkukarani, Jnanakarani, and which has been realized by the Buddha. And it leads to peace and Nibbana. Kathamacha sa bhikkhave majjhima patipada. Again, what is the Eightfold Noble Path? Samma ditti, samma sankappo, samma vacha, kammanto, ajivo, vayamo, samma sati, samma samadhi. Ayankosa bhikkhave majjhima patipada. This is the middle path, majjhima patipada, realized by the Buddha, Tathagatena Abhisambuddha, which produces insight and knowledge. Now, we understand that within this Dhamma, the Buddha has made it a point to put forth to his disciples that he can only show the path, that it is up to the bhikkhu, it is up to the samanera, upasaka, upasika, bhikkhu, bhikkhuni, to tread upon this path as taught by the Buddha and attain to what the Buddha experienced as Nibbana by ourselves. So, the Buddha in his words is drawing and continuing to teach us with that same regard. This is Sammaditthi. If a child grows nurtured and fed with the mother's milk and all the other nutritions that follow, physically the baby will be all right, of good health. In the same manner, this Dhamma that we read is the nurturing, is the enrichment of the little Samma Ditti which has in time now grown within us through Dhamma learning and practice. But the Buddha says,
in the Atthakatha, it follows the sutras to say that this knowledge has to be experienced, that the knowledge itself is not going to do much, not anything. We can't say anything, that it must be experienced by oneself, by oneself. So this Samma Ditti, first, the Buddha in his most gross of Kammatthana, tells the hermits, avoid the two extremes. Do not physically bring harm to the body in hope of emancipation and release. Do not tread on the path of self-pleasurization, Attakila yogo and Kama Sukhallikanu yogo. If one does avoid these two extremes of pleasure and pain diverted towards a physical body, thinking that through this I will reach a state of peace, salvation, emancipation from pain and suffering, get rid of this idea first. So this, to you and I, what would that mean? It would speak about the way that we approach life, I would imagine. The way that we approach every singular experience, altercation, interaction, positive and negative. For this truth to sink in and radiate all throughout our mind, our body, and our words, because that is how we interact. The body and words, knowing that those parts of extremes of pleasure and pain will not bring release of mind. In doing so, even within this very moment, in being able to be in a state that you are not being gushed over from side to side, owing to experiences of suffering and pleasure, that we are not being dragged by these experiences. That these experiences, these Vedanas of pleasure and pain do not govern and exercise full control over the mind. We remain in a position where we are able to keep our attention towards one object, ekagrata, samadhi, which allows us to know us or have a sense of vision that is beyond the impermanence of these concepts, prajñapti, that we falsely attach ourselves to. As long as we are being strung along by the pleasure and pain, Vedana, and experiences, we will not be able to see the truth, because the mind will always be in a constant flux of emotions, positive and negative, riding along carelessly in these streams of worldly pleasures and pain. Such individual does not have the attention, the skill of attention, to blur out those prajñaptis, those conceptualized realities, to focus on what is actually happening within this very moment. The truth apart from the stories, the truth apart from the ditthis. How does a person get there? Through the Majjhima Patipada. And the first part of that Majjhima Patipada, as we know, is again Samma Ditti. This Dhamma that feeds us, that points us in a direction to be explored, in essence and in spirit of the Dhamma and its training. Samma Ditti is the beginning of this middle path. And this is also the Ariyo Attangiko Maggo,
the path followed by Aryas to reach their state of exaltation. Samma Ditti would then bring us to this is Samma Ditti, a view. The three main or the two main components we know, which must always arise with a Chitta Dhamma. With a Chitta is Sanya and Vedana. Sanya and Vedana are indispensable aggregates supporting which has to arise by mind, with mind. In Vedana arising, every Dhamma, every mind will be seen through the lens or experienced by way of a Vedana. Neither. When we would, if someone needs to come and tell us, oh, I've met a person, I've met this person at a temple or at work or where not, we would assume or rather communicate, did you like the person? How were they? Were they good? Were they bad? How do we differentiate between good and bad? Whether the experience was positive or negative, whether you got along, how you felt, your feelings, Vedana. Vedana is the taste of life that we experience. But remember, we remind ourselves when we have a narrow state of mind to only think of what is unfolding within, how is that Vedana experience? We experience that taste of experience not only through the eyes, but the ears, but the nose, the tongue, the body, and the mind. So you experience me right here, right now, with the constant arising of objects at 6 sense doors. It is when these objects, like a puncture in a bag of sand, causes a stream of sand flowing out of the bag. But you see, we saw a stream of sand. There is no stream of sand. There is a punctured hole, and each individual piece of sand, rock of sand, is falling out of the bag of sand. This we see as now a stream of sand. There we have the Atma there, right there. Just as if we would see a line in the middle of the forest. This always happens to us monks. We see a line in the middle of the forest. Yes, and we make that face that you're making right now. And then we remember, oh, it's a line of ants. The ants, they walk because they are so thick. The forest ants are so thick and big. When they walk in a line, we can see it from afar. And we have to wonder, what is that line? But it's not a line. It's one individual ant, one after one another, walking in front of that I saw as a line. In the same way, that bag of sand, imagine, it is inverted. That there is a clay vase, a pot, a tall pot, buried under the sand. And in this tall clay pot, there are these crevices from which holes that the sand starts pouring through. If from 6 specific points, these sand is pouring through, pouring in. Now this, everything that pours in at that very moment causes an image of flow, let us say, of way the sand goes into the pot. The tanha arises towards that image, that experience, and says, oh, it sees me, myself, and I in that experience.
We name it just like those individual rows, individual ants. I called it a line or a stream of sand, one individual rock of sand falling one after the other, and us insinuating that it is a stream of sand. Just like every other nature explained in physics as we know it today, even the pull of gravity affects, it's a nature. It's a nature because all those phenomena, they act and react like that. When the fire is hot, it is because of those heat particles, the heat, the temperature of those atomic particles, that the fire is. To that I call it a fire. Hence, coming to the second part of support aggregate from Vedana to Sanya. The fire and the atomic particles, the ants and the line, the sand and the stream of sand. Our minds are fixated upon a nature of thought that takes into account my attraction or my belonging of self, Atma Sanya, to something which is intrinsically lacking of that true nature of self. There is no self. The self is that image of the sand flowing, the stream of sand, the sand leaking into the pot. Those experiences of the Salayatana Dwara, that image is my experience that I see through Tanha. Even at this very moment, as you're looking at me through this little small box, you experience me. Not only we feel that it is I am looking at Bante, but really you're not looking. Your eyes are open, your eye faculty is working, and I am as visual data through, because of light, I am free flowing into your retina. At the same time, you hear the vibration of my voice on your eardrum. As you are seated on a chair or couch with a microphone maybe in your ear, you are experiencing our Sutra Wednesday class. But really, this Sutra Wednesday class at this moment in time is the free flowing of Rupa, Shabda, Gandha, Rasa, Oja, Pottabha through the Salayatana Dwaras, which you capture as an image. This we recall as Prajnapti. This we call Prajnapti. Now, there is this thought that when we take Prajnapti, on the other end, what we have is Paramatta. Neda. Paramatta. Paramatta, ultimate reality, and on the other part, which we consider as something which is not true, we consider what conventional truth or Sammuti or Prajnapti. Now, what is when we take ultimate reality, some consider that when it comes to ultimate reality and Prajnapti, these two attributes, ultimate reality is present, it is always present. Then when it comes to Prajnapti, that Prajnapti has a Upada Titibanga. Right? Prajnapti has a Upada or is transient. Right? But when it comes to a Prajnapti, meaning when it comes to a Prajnapti, these Prajnaptis we know, these are hallucinatory. These are imaginations. As imaginary and hallucinogenic as this class is right now, but we do not see that hallucinogenic nature. Why? Because I believe that I am seeing, I am hearing, I am doing it. As if it is me who is actively allowing vision to sight to arise,
looking at you, communicating. But really, when it comes to a prajñapti, all of these things, as we see it, as we consider it is true, that itself is the lack of our sammaditthi. ඒක පේන්නේ නැහැ. We do not see it. We do not see it. Prajñapti in that nature, it is just an idea. Not even an idea, it is an imaginary process. It is science, a way that we paint a picture. Just as you have painted a picture in your mind about this circumstance, Wednesday 7/22, the 7th of February. Right now, this image that we have captured, this experience right here, right now, just as it is only coming through because of the sense sphere experience, that experience is far beyond this story that we are referring to. Take the word, if I might say, Dhamma. Dhamma, now what is the upada titi bhanga of that concept, Dhamma? Dhamma is a prajñapti. The word, the sound is a prajñapti. D-H-A-M-M-A, Dhamma. If it is Sinhala, please don't tell me to spell that out, which I am incapable of doing. It should be Dayanna, Almayanna, and Mayanna. Harine? Right? Okay. So then Dhamma, just as a word, there is no upadatiti bhanga that we could see of that physical word bhanga entirely there. But, of course, in the realization that the vocal interpretation of that Dhamma is owing to another series of processes which allows us to go into now a sense of ultimate reality. So now this is again Sammaditthi. ඔතකොට මෙතනින් කියන්නේ that is not true, that image is not true, that it is ever changing. When the experiences at the salayatana changes, this experience changes. මේක ඇත්ත නෙමෙයි. උතර භාවනා යෝගිය, when he sits down to meditate, when he closes the senses off from the outside world, you do it with a sense of Dhammic understanding over the reality that this is a sammuti. This is a sammuti. Ema hitana, even the sheer thought that this is a sammuti. And when you close your eyes and bring your focus closer to the present moment, seeing what arises and ceases, that I am closer, not Paramatta, but I am closer to Paramatta. At that level in comparison to when all my salayatana dwaras were pointed out towards the external world. Towards the external world. That's Sammaditthi. That Sammaditthi, which allows us to recognize at the most earliest stage, the Buddha's example, Dveme Bhikkave Anta, the two extremes, avoiding it, and coming down to the Majjhima Patipada. The first part of that Majjhima Patipada is Sammaditthi. And this Sammaditthi we discuss is Laukika Sammaditthiyat තියෙනවා, Lokotara Sammaditthiyat තියෙනවා, just as there is a Laukika, a mundane and a supramundane eightfold path, two types, in the way that we practice. So when we come to the Laukika Sammaditthi, we must in a way establish a way of thought, a way of interaction, a way of being present with the Laukika base. මේක උතකොට සීලය ගැන කතා කරනවා නේද? සීලය ගැන කතා කරනවා. The ability of the mind to be at peace in the outside world. ප්‍රශ්න කරදර නැතුව ධර්ම විතර්ක ඇති වෙන්න හරි මානසික සුවතාවයක් තියාගෙන ඉඳීම. Which is entirely what the Panchasila is. Bringing peace into one's life.
If you don't steal, if you don't kill, if you don't lie, if you are not a deviant in any sort of way, and then if you are not a person who gives oneself into intoxication of the mind, and where the intoxicated mind is something that appeals to you, you will have a deep sense of peace in life. With that sense of peace, we look at the way we look at life, the questioning that we have all gone through. Is this the right way to look at this? Is this the way that I should maneuver my mind? Is this the way? Is this right thought? Is this Dhammic thought? Did I not do this right? Did I think about this too much in an extreme manner? We have all gone through those thoughts, maneuvering ourselves, constantly considering, is this right? Learning, prajna. But for the ditti to flow into prajna, where that process, that path of insight comes to be, if I might take you to the Satipatthana Sutra, from there, how does one do that? Come into a certain sense of deep, peaceful, restful mind. Pahaya, abijja, matakai neda. You get rid of pahaya, abijja, domanassa, right? The Satipatthana Sutra. Pahaya, getting rid of abijja. What is abijja? Covetousness, loke, in the world. The way that we look at the world. From a laukika end, we can practice this to the lokottara end. The way that we look at the world, cognize, and what is looking at the world. අර සලායතන ద్వාරයන් තුල හටගන්න process එකම තමයි ඒ process එකට එන්න කලින් මේ මනස මේ කයද යම්කිසි මට්ටමේ සැපතාවයකට ඉන්න ඕනේ. There must be a certain sense of peace where this insightful deliberations could be made, where this samadhi could be established, where we are able to think without fear, where there is the results and the fruits of sila present in the mind, where then the samadhi and the prajna, the first part is avidya, getting rid of covetousness in the world. Having abandoned that covetous, then he abandons the ill will and hatred, vyapada and the dosa. The vyapada, ill will and hatred that abides within the mind. Getting rid of that hate. ඔතකොට අපිට බලන්න තියෙන්නේ forgiveness. Experiences in our life that might trigger that sense of hate, where we might feel as if it is difficult to forgive anything that triggers that vyapada and hate. We look at those things with that same prajna, with that sense of Dhammic understanding and Dhammic spirit. Then, having abandoned ill will and hatred, he turns to regarding Tina midda, sloth and torpor. මේ අපි මේ පව් පොතේ තියෙන මේක. හරි. Page number 5. Having abandoned that vyapada and dosa, he looks at Tina midda. මම මගේ ජීවිතේ කම්මැලිකාරයෙක්ද? මම මේ කාලේ නාසි කරනවද? නිකං කාලේ නාසි කරනවද? කිලේසෙට කාලේ නාසි කරනවද? නින්දට කම්මැලිකමට මං හුරුයිද? Those kinds of attributes of our life, where we give into that sense of kilesa, කම්මැලි වෙනවා කියන්නේ giving into that kilesa, giving into a state of sluggishness of mind. Maybe you're tired. Maybe we are interpreting the physical tiredness in such a manner where it's drastically overhauled that we go into that need of Tina midda, to do absolutely nothing. එතනක් තියෙනවනේ. දුක්ඛ වේදනාව, pain sensation එක අපි drastically වැඩිපුර කරගෙන ගන්නවා. That happens when the tanha goes over it.
So you're tired. When the tanha hits it, it's even more tired. It's even more tired. So you're experiencing a sense of, it's like emotional eating, isn't it? It's like emotional eating. You eat a bit of cake. Now the cake makes you so happy. So happy. It's beyond Vedana. It's comfort. It's comfort. Comfort food. It brings comfort. See how that sweet taste now goes into bring comfort. Where the tanha has hit, it makes it even more. And that applies to dukkha and sukha. Getting rid of that tina middha, he now comes down to sato sampajano. That is directing with the perception of light. ඒ කියන ආලෝක සංඥාවෙන් තීන මිද්‍යාව අරගෙන then he goes to abandon restlessness. තීන මිද්‍යාව අත්හැරියම he can now abandon uddhacca kukkucca, restlessness. Uddhacca kukkucca. Uddhacca kukkucca in the mind and the body. Right? Restlessness. He abides unagitated. He abides unagitated because what he was getting rid of was his sense of everything that brought hindrance into the present. Hindrance into the present. When he has got rid of this, when he abides unagitated, Vichikicha is removed. Vichikicha. Right? Vichikicha. Doubt, skeptical doubt pertaining to the present moment where the hindrances comes up. This can be explained from the Laukika into the Lokottara. Into the Lokottara. Okkoma patanganne from that Samma Ditti, which is the Prajna that we know according to Sila Samadhi Prajna. Sila Samadhi Prajna. Now, Idam kopana bhikkhave dukkhang arya satcham. Jatipi dukkha, jarapi dukkha, vyadipi dukkho, maramanampi dukkhang, apiyehi sampayogo dukkho, piyehi vippayogo dukkho, yampinchangna labati tampi dukkhang, sankittena panchupadanakkhandha dukkha. The first, jatipi dukkha. What is the noble truth of suffering? Jatipi dukkha. Birth itself is suffering. Birth itself is suffering. Now that is rather big bomb to swallow there. Jatipi dukkha. Birth, the initial inception of life itself is suffering. Also, old age is suffering. Sickness, vyadipi dukkho, is suffering. Maranampi dukkhang is suffering. If we go back to our initial example, Jatiya is the arising of those components that feed the Panchupadahana, isn't it, everyone? Jatiya, Jati is a moment of continuation arising from a patisandhi and karmic energy. The arising of Jati from the first moment that a karmaja rupa arises, bringing together three aspects of life: the physicality of the mind base, the Hadayavatu, sexuality, Bhava Kalapa, and then Jivita, right, which is the life force. Now, when bringing these parts together, in bringing these parts together from the second moment itself, mind arose.
From that moment itself, our constant suffering begins. Whether we see it as suffering or not is an entirely different question. But whether it is suffering, if we look at it, whether it is suffering, this is the moment that those objects flowing through the Salayatana Dwaras begins, bringing the opening for now more karmic vipakas to affect the mix. To affect the mix. As we know, when that mix starts, because the conditions affecting one's present is so minimal, then over the process of aging, we give rise to more and more conditions which now cause distress or change in the present. ඒ කියන්නේ යම්කිසි විදියකට if a ball is being pressured from one place, then it is quite easy to see where that ball is going. If one knows how to hold a tennis racket and hit the ball proper, the person will know exactly where the ball is going to go. If it is displayed, what if I hit it like this? What if I hit it like this? Where it will go, we can say. But this ball, what if there were two rackets quite close, or two rackets, or three, or four, or five? More and more conditions present within that tennis court to hit the ball. It will be very unpredictable. It will be very quick. It will be very difficult to keep track, even for the players you're playing it. But because within this moment, there is only one mind and so many conditions can be there, that is where the Buddha says the complexity of karma and karma pala vipaka, the complexity of it. But these conditions, as we also have learned to a certain extent the patthana, we realize that these conditions are causal in nature, and there is no atma pertaining to these conditions. They are causal in nature. It doesn't mean that it is happening to me. It is present and it has an effect. It is present and it has an effect. Coming to the Samma Ditti, the Jatipi Dukkha, the Jarapi Dukkha, the Vyadi, and so forth, all of this pertains to the scope that we can see dukkha. Idang kopana bhikkave dukkhang ariya satcham. This is the truth of suffering. What? Jati, jara, vyadi, maranang, apiyehi, sampayogo, dukkho, pihehi, vippayogo, dukkho. Yam picchanna labati tampi dukkhan sankittena panchupadanakkhandha dukkha. In the end, Sankittena Panchupadahanakkhandha, which could also summarize all of this. It could summarize and give you what it was speaking with regards to all of these. Jati up to Yam Pichang na labati tampi dukkha. When you do not obtain things that you long for. Tanha. So now, dukkha satya relates to each and every part of this existence, from birth on to death, and then repeat again and again. In that cycle, the meditator comes to position one's mind into the present moment, to see beyond the fallacy of prajnapti and to see ultimate reality. In seeing ultimate reality has a definition sentence. How do you define an ultimate reality? I will read to you directly from the commentary. Right? The four realities, mind, mental factors, matter, and nibbana, that can be personally, so number one, that can be personally experienced. Hari.
ලියාගත්තත් කමක් නැහැ. 1. Personally experienced. 2. Are immutable. 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 And 3. Really existing. Really existing. This definition should be held very close to your mind, even in your practice. The first part, what denotes, or how can we understand our ultimate reality? Number 1, ultimate reality is that which you personally experience. ඒ කියන්නේ අපි කොච්චර මේ පරමාර්ථය තේරුම් ගන්න හැදුවත් ඥානයක් බුද්ධියක් හරහා through knowledge, it will never satisfy the truest nature of how ultimate reality exists. One must understand that the image that we draw through our Dhammic learning might be a right view, but it is in the end a view. It is a view. A view that has not been personally experienced is not known. It is not known truly, authentically, genuinely. Known to an extent where that Dhamma experience can cause a ripple within the flowing of hindrances within the mind. The knowledge and knowing, the true knowing of anicca, dukkha, and anatma will only come through that which is personally experienced. Personally experienced. So when you, let us say, a meditator goes to see the ultimate reality of physicality, rupa, first, and because, let us say, another person might have explained it in a different manner, let us say, right? A different manner. One should not directly shed doubt upon the experience, right? This is explained further in the commentary. This is this. When we meditate, we experience this all together, we must, which is this. We see a block of ultimate reality, let us say. Hari, a block. A block of ultimate reality, let us say. Hari. And of course, it comes to our mind that this is not the ultimate reality. This can be, this further broken down is ultimate reality in its most finest nature. ඔතකොට භාවනා යෝගියා මේක නෙමෙයි පරමාර්ථය කියලා ඒක පැත්තකට දැම්මොත් මේකේ ඇතුළට අපිට යන්න බෑ. Because you have rejected this. But what do we do? Prajna, working in the present moment towards this object with keen intellect there, allows a person to go deeper into what this is. But that can only be done and experienced by oneself. By oneself. And it is in that experience that you also then benefit from the practice of vipassana, isn't it? So the first part is that ultimate reality is only that which you experience yourself. ඒකට වඩා දැන් මම පරමාර්ථයක් ඕගොල්ලන්ට විස්තර කරනවා. මේ පරමාර්ථය ආපවර සම්මාදිට්ඨියට උපකාර වෙන්න විතරයි අපි පාවිච්චි කරන්න ඕන. ඒක පරමාර්ථය වශයෙන් ගන්න බෑ. තේරෙනවද? I am explaining the image of, let us say, what a kalapa looks like. Out of the faith and belief that you have in me, right? You accept this as the paramarth. But remember, that is not the paramarth. Not to you. Because
That is just an image, an idea that has been built. And this is true with regards to each and every piece of doctrine and Dhamma. Up until you experience it for yourself, it is never yours. And it has never been seen as well. So in your mind, the truth that must govern your Samma Ditti as the Dhamma inspires us is the fact that this Dhamma is just the path shower, not the experience. The experience is lived by you. The experience is lived by you. So when we go on to getting rid of the covetous, the ill will, the anger, animosity, hatred, the laziness, the restlessness, come to a state of mind that can be within a state of samadhi, experiencing a sense of peace, getting rid of vichikicha, Dhamma opens up to what? The four parts of progressive insight knowledge, right? The four parts of progressive insight knowledge or full knowledge. The first, abhijnanam. Abhijnanam is ලියාගන්න. Directly knowing. Directly knowing. පළවෙනි කොටස තමයි විදර්ශනාවට you must directly know. Experience. But here, this experience is referring to the Dhamma that manures your Sammaditthi. The Dhamma. ධර්මය හරියට තේරුම් ගන්න ඕන. හොඳ ධර්ම තේරුමක් ඕන. You need to have a good understanding of the Dhamma that is unfolding, right? Or would unfold, but not in the way that it is showing you exactly how the Dhamma is working, but realizing that sense of, let us say, සම්මුති පරමාර්ථ අපි දන්නවා මේ ලෝකයේ මේ සලායතන ద్వාරයන් හරහා මේ ඇතිවෙන මේ වන්න ගන්ධ රස ඕජා පොට්ටබ්බ ආදී මේ අද්දකීම් සියල්ලම සලායතන මොහොතක් පාසා මේ ద్వාර තුල ඇතිවෙන මේ අරමුණු පමණයි කියන ඒ සම්මා දිට්ඨිය. ඒ සම්මා දිට්ඨිය, if we were not taught that Dhamma, even the heretics before the Buddha, we know they had no clue how to go beyond jhana. They were only at a level of samadhi. Because the Buddha was the Buddha and taught that doctrine, we have the sense of Dhamma now to be able to know that this is not the truth. Otukata yogiya, bhavana yogiya, the person who is within the path leading towards enlightenment must first directly know what? Directly know the truth in a certain level, to a certain level. මේකට කියන්නේ ඥාත පරිඥාව කියලා. ඥාත පරිඥාව කියලා කියන්නේ මොනවද? The knowledge, what is known through knowledge. ඥාත පරිඥාව. Isn't it? ඥාත පරිඥාව. Now, in directly knowing the way of Nama, Rupa, or even just the fact of Sammuti and Paramartha, knowing that the experiences are not the ultimate experience on its own, the person now manures oneself through fulfilling Jnata Parijna to what? To an essence called Parijanam. Parijanam. Abhijnanam, Parijnanam. Parijnanam කියලා කියන්නේ මොනවද? Fully knowing. Fully knowing. Fully knowing is the experiencing of anicca, dukkha, anatma within this present moment Dhamma. Right? Within this present moment Dhamma. Through the causal relationship between the Nama and the Rupa. The causes being the salayatana dwaras, the arammanas, the mind taking these arammanas that are arising at the six sense doors. Again and again, the sanya working on a laukika level with
tanha, with chanda, with components of the mind which has a thirst to exist. That is another dukkha. The thirst to exist, the need to exist, to continue itself. But how does it exist and continue itself? It has to constantly see, constantly hear, constantly feel, constantly taste, constantly smell. We have to constantly engage in these things. It is as if through an example, if we stay in bed longer than we usually do, we feel a bit guilty maybe. Or maybe we feel a sense of waste. I wasted so much of time. I could have done so much more. Or maybe if you're really into the sleep and comfort and you love being lazy, of course, you might go on to the side of, my gosh, I should do this more often. But anyhow, whether it is negative or positive, whether you want to stay in bed or you have guilt that you stayed in bed, regardless, it is another samskarika dhamma going on a particular way of maneuvering and carrying on the mind with a personality, with characteristic traits, with aspects to call and take through Atma. The second part is parijanam, which is fully knowing. A mind which first is abhijanam, directly knowing for oneself. These dhammas that are working, putting aside being able to put aside, shut off the sammuti world, bring yourself into the present moment mind, establish a thought of seeing the dhammas which are present, past, and future, internal and external, and through which the meditator goes into fully knowing parijana. These are attitudes and ways the mind should be maneuvered. When the breath comes up, if you're doing it for the sake of just seeing, and usually in the beginning we think this is it, so we do that. In the breath, we just observe, thinking that the observing the breath is the most important thing. But then we come to realize that our meditation developed not when I was observing the breath, but when I was with the breath. When there was no pull or push between the breath and the mind that was observing it, where we were comfortably stable, one with that experience. So then we learned a lesson there, and we know that the mind should be maneuvered, a better way of maneuvering the mind in this case, or a better way of being. That understanding culminates or gives way. If the meditator is satisfied by that vision, then you can be with the breath, you are happy there. You're not happy there. Your dissatisfaction is also palibodha there. But what then? You can't be happy, you can't be unhappy. What can you be? You can know that beyond this, there might be a deeper truth that I can access. Why? How do you know that? Abhijana. With the understanding of the Dhamma, with the support of the Dhamma, and with your practice, you know this is not ultimate reality at its finest. This is not reality at its finest. There is more. There is more. That intrigues the mind to go deeper. That intrigues the mind to be able to maintain one's attention at a more finer point where a deeper reality comes into play, comes to show itself, uncover in front of you, bloom in front of you. But when the mind is unshaken by that experience, pleasure or pain, if we are pushing it away, that is also palibodh. But here, what do we do? Dispassion, virajana, dispassion. When dispassion occurs, dispassion is the wow factor does not appeal to you. The newness of the experience, you can't force this as well, you see.
It has to come through the Dhamma. In the essence, when the Buddha says, me ekakatavat alila vadak naha, මෙන්න මෙතන තියෙන අනාත්මය සම්පයුත්ත මේ දෙයක් විතරයි මෙතන තියෙන්නේ. මෙතන තියෙන අනාත්මයමයි. කියලා කිව්වම, it is not dispassion to get away to somewhere else. It is a dispassion that comes through Dhammic essence. Through Dhammic essence. Dispassion. Dispassion towards the five aggregates. What is experienced? The Salayatana Dvaras. The mind always in flux, highs and lows. Dispassion to all of that. Dispassion to a mind governed by the hindrances. Where do those hindrances then, where or how do we do that? The second part. Parijanang we complete or we achieve through the fulfilling of Tirana Parigna. Jnata Parigna, Tirana Parigna, and then the last one is where Avijja Domanasa would accomplish what? Pahana Parigna, where we get rid of the hindrances with the power of our insight. Insight, knowledge, knowing, seeing things as they really are. Seeing things as they really are. These aspects are echoed within this sutra throughout. The dukkha satya itself is the entirety of life, where the scope, this prajna, aloka, can be shung upon any part of birth, old age, vyadi, maranang, apiyehi, sampiso experience, pihehi, vipayoga, positive and negative experiences, yampi channa, labati tampi dukkham, sankittena, panchupadana, khanda, dukkha. If you're able to draw yourself away from the sammuti world into a sphere of knowing the ultimate reality of the sense, that whole ultimate reality builds the panchupadana khanda. That panchupadana khanda itself is dukkha. Me eka kotasin hari, or with all of them, you can see suffering. Suffering lurking in every moment of mind and matter. Idanko pana bhikkave dukkha samudayang arya satcha. Now, monks, this is the second noble truth, the rising of suffering. How? Yayan tanha pono bhavika. It is that craving that leads to continuation of existence. Ara ඊළඟ මොහොතේ කෙරෙහි තියෙන ඒ කාම තණ්හාව, භව තණ්හාව, විභව තණ්හාව හින්දාම කර්ම ශක්තියින් හැදෙනවා මොහොතක් පාසා නැවත නැවත මේ සංසාරෙ දික් කරන්න. තව මේ සංසාරේ තව අත්දැකීම්, whether it is positive or negative, we will be creating the sanskaras which lengthens our sansaric journey. And within this sansaric journey, the whole facade of tanha, taking those elements of the panchaskandha, turning them into the panchupadanaskandha, the five aggregates of clinging. These are aggregates. This is what the tanha clings to. Through what force? Kama tanha. The craving that we have for sense pleasures. Bhava tanha. The craving for continue the existence. Vibhava tanha. What is vibhava tanha? Everyone. What is vibhava tanha? Are you unable to unmute yourselves? No. Oh, Damsrik, yeah. Vibhava is actually a rejection of your existence in the Kamaloka, Arupaloka, and Rupaloka. How about Lasan Vidyagata? In another, how can we... I can say it in Sinhala if you want. or Pali. Sinhala.
it's the සිංහලෙන් කියනෝ නම් I lost my earphone. We can Okay. still hear you. Yeah. What's the word for that one actually? I forgot the word. Anyone else? That's fine. Anyone else? සයන්වන්ස කියන්න පුළුවන්ද මේ මොහොතේ ඉන්න තියෙන ආසාව කියලා. මේ මොහොතේ ඉන්න තියෙන ආසාව. ඒ සමාධියට ඉන්න තියෙන ආසාව. ඔතකොට විභව තණ්හානේ. විභව කියලා කිව්වම භවය නැති කර ගැනීමට කැමැත්ත. කාම තණ්හා කිව්වම තව කට්ටිය. මේ Bante, I got it. ආශාව. In Sinhala it said භවයෙන් අපගමනේහි පැවති තෘෂ්ණාව. භවයෙන් අපගමනය. Yes. So self annihilation is the view. Yeah, yeah. So annihilation of self. Yeah. Shiroma, you want to say something? I was thinking more like moment to moment උත්තරයක් එක්ක කියනවා භව තණ්හා moment to moment wanting something to happen and vibhava tanha is moment to moment not wanting a certain thing to happen. එහෙම කියලා කියනවා. Yes, yes. It is directly connected to the Uchchedavada. Uchchedavada. Yes. Yeah, yes. උච්ඡේද and සමුච්ඡේද කියලා whole Yeah, life yeah. එක ගත්තාම කියනවා Hmm. මැරිලා ඉපදෙන එකයි මැරිලා ඉපදෙන්න ඕනේ නැහැ කියන එකයි. Oh, නේද? For ඔව්. something to happen and something to not happen in a Yeah. specific manner. Right? but And එතකොට oh so when එතකොට wanting do not wanting දෙකම wanting නෙමෙයිද? නෑ දැන් මෙතන භව තණ්හාව දැන් අපි මේම කියමු දැන් සංසාරේ දැන් අපි ඔක්කොම අපි කියමු දැන් බුද්ධ පුත්‍රයෝ නම් අත්ත ධර්මයේත් එක්කම ඉන්නව නම් එතකොට අර නිර්වාණය නිවනට කැමැත්ත නිවනට ආසාව කියන දේ ඇති වෙනවා. එතකොට අපි කියමු ඒ නිවනත් එක්කම now we want a cessation. ඒ නිවන හින්දාම හෝ නිවන අපිට තේරුම් ගන්න පුළුවන් දේ උඩ we want a cessation to occur. Right? We want a cessation to occur. දැන් මේ නිවන මේ ශූන්‍යතාවය මේ නැතිවීම මේ නැවත උපත්ති නැතිවීම all of that all of that would fall into vibhava tanha. Right? All of that would fall into vibhava tanha. මොකද ඒ මට්ටමින් දැන් because we realize within the Dhamma, even with the verses that we were going through with the Satipatthana Sutra, we realize මෙන්න මේක අපිට evaluate කරලා පොතකින් කියවගෙන කරන්න පුළුවන් දෙයක් නෙමෙයි. ඒ පොතක හෝ ධර්මයක් when we learn the Dhamma, it is only a supportive role in nurturing our Sammaditthi. ඔතන සම්මාදිට්ඨිය භාවනාමය ප්‍රඥාවෙන් through insight, the true knowing of it is through which Nibbana comes about. Just simply requiring it, wanting it, craving it, imagining a position or place without it, without birth, does not mean that we are in light of ඒ කියන්නේ ධර්මයේ තුල ජීවත් වෙනවා කියන එක නෙමෙයි ඒක හැම වෙලේම. නේද? Because now you know the Dhamma, you've heard it from somewhere, you've listened to talks or read about it. Now you don't want to practice, but you want the end of it. That would fall under vibhava tanha. ඒ විදියටම රූප ලෝක, අරූප ලෝක, මනුෂ්‍ය ලෝක, අපාය ලෝක ඒව තුල ඉඳගෙන මෙන්න මේක නැති වේවා කියන ඒ තණ්හාව, ඒ තෘෂ්ණාව විභව තණ්හාව. හරි. දැන් සමහර වෙලාවල් වලට අපි දැන් මේ ධර්මයේ හොඳ ධර්ම දේශනාවක් නෙම ඒ කියන්නේ හොඳට සම්වේගයක් නෙම ඇති වුණාම ලෝක දුක්ඛ පිළිබඳව ලෝකයේ තුල තියෙන ජීවිතය තුල තිබෙන දුක පිළිබඳව. එතකොට අපිට යම් කිසි විදිහකට අපිට ප්‍රාර්ථනාවක් එනවා හෝ යම් කිසි තදබර ඌමනාවක් එන්න පුළුවන් මෙන්න මේක නැති වුණොත් හොඳයි කියලා. හරි. And or even craving it or thirsting it.
But that is not the Dhamma. It is in the complete accepting of pain and pleasure. The both the side, all sankhara, සියලු සංස්කාරයෝ කෙරෙහි උපේක්ෂාවක් ඇති කිරීමට. Knowing that these sankharas are anathama in nature, they are impermanent in nature, they are causally affected, they are causes. They can be phalas as well. When a meditator or a yogi is going through that understanding, maybe bhava tanhava hataganne naha etana. Because it's the complete sense of being. Hence, idang kopana bhikkave dukkha samudayan ariya satcham yayan tanha pono bhavika nandi raga sahagata, which is connected with enjoyment and passion. Tatra tatrabhinandini, greatly enjoying this and that ilakkayak naha. Sayyati idam. As follows, kama tanha, bhava tanha, vibhava tanha. Kama tanha, bhava tanha, vibhava tanha. Right. So of course, I guess when when they say arahants have to renounce lay life within 7 days or they pass away, you could imagine if when the arahant has completely got rid of and with full and clear clarity over the sansaric network of arising and passing birth to birth, it is not a wonder that he would pass away after 7 days. ඊට වඩා දරා ගන්න බෑ මේ විකාරය. ඊට වඩා මේක පීඩාකාරී. ඊට වඩා it doesn't ගෝචර වෙන්නේ. අගෝචරයි කියලා කියනවා. අගෝචර ඉන්න බෑ. Just like a preth or a ghoul will not be able to set foot near a place where the high gods are. In the same manner, the arahant's mind, the way the mind works without kama tanha, bhava tanha, vibhava tanha, and with truest form of sammaditthi, knowing that from birth to birth, birth to birth, birth to birth, this is a cycle through it, and it is because of the tanha that we have become doctors, engineers, carpenters, painters, mothers, fathers, sisters, brothers, that we have been able to be so patriotic or cultural or traditional. All of this owing to avijja, birth to birth, creating a line of stories through those births. I mean, our whole lives would disintegrate, isn't it? Wow. Idang kopana bhikkave dukkha nirodang ariya satcham. Yotassa eva tanhava sesa viraga nirodo. Idang kopana bhikkave dukkha nirodang ariya satcham. Now this, monks, is a noble truth of the cessation of suffering. Yotassa, it is the complete tanhaya asesa itruak natua. Without a remainder. Ituruwak na asesa. Sesa, asesa. Sesa ituruwak තියෙනවා. Asesa කියන්නේ ituruwak නැතුව. Viraga nirodha, with dispassion, complete cessation. Complete cessation of tanha. ඔතකොට අපිට බලන්න පුළුවන් අපේ ජීවිත ගමනේ තුල මේ අවස්ථාවේදී අපේ තණ්හාව ඇති වෙලා තියෙන ඒ අංග තියෙනවනේ අපේ සම්මුති ලෝකයේ තුල යම් කිසි සම්මා දෘෂ්ටියක් මේක තුල වැඩ කරන්න ඕනේ අනිවාර්යෙන් day in and day out, disconnecting you, knowing through the Dhamma, knowing that this is not the entire truth. The sanha, the sanya that occurs, we know, draws parallel. හැම වෙලෙම සංඥාව line එක අදින්නේ මේ අපි දකින්න ඒ හුරු ඒ ඇත්තයි අපිට යන්න ඕන තැනයි උඩ. සංඥාව අදිනවා. උතුර the linkage has been created. So red is connected to all the reds. A dress, a cotton, if it is, let us say, a material and it is draped in a certain way, we would call it a dress. It connects.
So those connections make parallels into saying a connectedness of all of these experience, past, present, future, past, present, future. But in realizing again අර සලායතන ద్వාරයන් වල ඒ සිද්ධ වෙන ඒ ක්‍රියාවලිය තේරුම් ගන්න ඒ පුද්ගලයා ඉන්ද්‍රිය ධර්මයන්ගේ ආයතන ධාතු තුල මෙන්න මේ සිද්ධ වෙන මේ ඉන්ද්‍රියන්ගේ මේ අරමුණුත් එක්ක මේ සිද්ධ වෙන මේ කටයුත්ත කර්ම සහ විපාක උඩ තණ්හාය අශේෂ විරාග නිරෝධෝ completely eradicating it. Chago, patinissaggo, mutti, analayo. I think to a certain extent we know this. To a certain extent we have realized this in our lives. That is why we are here. Right? And we also know thava meka karot. මේක අනිවාර්යෙන් දන්නවා මීට තව මේක කරොත් මේක මීටත් වඩා මේක හොඳ වෙනවා කියලා අයිඩියාවක්කුත් තියෙනවා අපිට. ඒක අපි දන්නවා. ඒක ගැන මේ කාටවත් මොනවත් කියන්න බෑ. ඒත් මේක කරන එක වටිනවාද කියන the value how could I සම්මුතියෙන් අනිත් පැත්තෙන් අදිනවනේ. එක පැත්තකින් ධර්මයේ දැන් මේ වගේ පන්ති නියම තියෙනවනේ මේ පැත්තෙන් අදිනවා ධර්මයේ පැත්තෙන් ඇදෙනවා. right මේක කරන්න ඕනේ මේක කරන්න ඕනේ මේක කරන්න ඕනේ කියන මේක අතරින්න ඕනේ කියන එක. අනිත් පැත්තෙන් සම්මුතිය. ළමයි ප්‍රශ්න all of that බඩගින්න ඔක්කොම ආවේ ගමම්ම අනිත් පැත්තට ඇදෙනවා. So the mind being completely සෝවාන් වුණාම the mind completely with the Buddha Dhamma and the Sangha කිව්වම මේ ධර්මයේත් එක්කම මෝතා පාසා නැවත මේ අපේ මේ මනස තුල සම්මා දිට්ඨි සම්මා සංකප්ප විතක්ක විචාර මට්ටමින් ප්‍රඥාවක් වශයෙන් හැම වෙලේම මේ ධර්මයේ තියෙනවා මෙතන. ධර්මයේ තියෙනවා කියලා කියන්නේ නිකම් මේ ස්වාමි කෙනෙක් වගේ වෙලා not becoming like a මාතාව. but මේ යථාර්ථ තුල ඇත්ත දකින්න. ඒකට මුලා වෙන්නේ නැහැ. ඒ ඇත්ත that confidence in the truth gives us strength to lose 100 pounds, 1,000 pounds, 10,000 pounds, 100,000 pounds. ඒ මට්ටමට මේ ධර්මයේ අපේ ජීවිත තුළ එච්චර confidence එකක් අපිට ආවොත් මේව සියල්ලම අපි දාලා යනවා. ඒ confidence එක බුදුහාමුදුරුවෝ දුන්නා කට්ටියට. At the time, then api inne, we are waiting for the right moment. We are waiting to finish this off, that off. Mokada, although we have that love and dedication towards Dhamma, we are not 100% convinced. Not convinced, maybe not convinced, not a doubt with regards to the Dhamma, but more mata meka කරා ගන්න පුළුවන් වෙයිද කියන එක. මට මේක කරා ගන්න පුළුවන්. ඒත් කරා ගන්න පුළුවන් වෙයිද කියන question එකත් entertain කරන්නේ මොකද මේ වර්තමාන මොහොතේ මේ තියෙන ජීවිතේට ඔයගොල්ලෝ ඇලිලා ඉන්නේ. අපි ඔක්කොමලා ඒකට ඇලිලා ඉන්නේ. උතෝර දැන් comfortably අපිට couch එකේ කවිච්චේ කකුල උඩ දාගෙන අපිට ඉන්න පුළුවන්. මොකද මේ ජීවිතේ තියෙනවනේ. ධර්මය නැහැ, ධාන නැහැ, විදර්ශනා ඥාන නැහැ. ඒත් මට මේ ජීවිතේ තියෙනවා. මෙතන ඉන්න පුළුවන්. ඒත් බුදුහාමුදුරු කියන්නේ ඔය ජීවිතෙත් නැහැ තව ටික කාලයයි ඔය විදියට ගියොත් අපාගාමී වෙන්න පුළුවන් ප්‍රේතයෝ යක්ෂයෝ මේ එක ගෙවල් දොරවල් වැදගත්කමක් නැති අසූචි කෙල සොටු කකා ඉන්න යක්කු ප්‍රේතයෝ ගානට පත් වෙන්න හේතු වෙන මේ අකුසල් ධර්ම අපි දිනපතා මේ වර්ධනය කරනවා. In being judgmental or different කුසලස් and අකුසලස්. තව සංසාර ඔතොර මේ ජීවිතේ අපේ නෙමෙයි. මේ ජීවිතේ අපේ නෙමෙයි. යම් කිසි හේතුවකට අපි කියමු මෝඩ ළමෙක් අම්මා ගහලා තල්ලු කරලා කොමර යුනිවර්සිටි එකෙන් දාගන්නවා එළියට. instance like that. ඔතොර හිතන්න ඇත්තටම කොච්චර ළමයි ඉන්නවද අපේ ලංකාවේ බාගඩ භාගයක් ඔවගේ තමයි ඉන්නේ විශේෂයෙන්ම ඉන්ටර්නැෂනල් ස්කූල්ස් වල. right? right? අම්මලාගේ තාත්තලාගේ පුෂ් එකටම ඒගොල්ලෝ යුනිවර්සිටි ඒව ඔක්කොම කරනවා. right? ඒ දැන් ඉවුණාට පස්සේ of course they are blossoming but now see ඒ පුත්
when you look at it, they have nothing to be happy about. The only thing they should be happy about is that they had helicopter mums and dads that got them through that mess. In that way, this life that we have could be owing to a strict parent in the past, strict parent in many life births. Maybe it's owing to our conditions. It's not our own. මෙව අපි මේ අර ටෙනිස් බෝලේ with 5 players on the 6 players 4 players on the court එකක තියෙන අර ටෙනිස් රැක බෝලයක් වගේ තමයි වැදෙන පැත්තට යනවා අපි හේතුඵල conditions ඒක තමයි ප ဋ ාණින් උගන්වන්නේ මේ එක condition එකක්වත් it does not arise on the agenda of affecting something. It is what it is, and its mere existence reflects upon the vision, the image that it creates. And owing to that image, එතන තණ්හාව ආපු ගමන්ම අර එන්න පුළුවන් නිවනේ සියල්ල මෙතන හැලෙනවා. ඔතකොට පළවෙනි කොටස තමයි ඔතකොට පළවෙනි කොටස නෙමෙයි මේ ප්‍රැක්ටිස් එකේ මධ්‍යම ප්‍රතිපදාවේ හරහා එනොට first we realize the සම්මා දිට්ඨි කාම තණ්හා භව තණ්හා විභව තණ්හා මේ පංච උපාදානස්කන්ධේ කෙරෙහි යෙදෙන ඒක ටික ටික භාවනාවෙන් අපි ඒ ටික අයින් කර කර සම්මා දිට්ඨියත් භාවනාවෙන් උත් ප්‍රඥාවෙන් උත් we come into a position where chago patinissaggo mutti analayo completely and entirely free of any pull, free of any bribe. Idanko pana bhikkave, now these monks. වන්ත එතන ප්‍රශ්නයක් ආවා පොඩ්ඩක්. sorry. අර අශේෂ විරාග නිරෝධෝ කියන ඉස්සෙල්ලා තැන අපි ඩිස්කස් කරපු තැන අර ශේෂයක් නැතුව without a remnant tanha gets dispelled without a remnant. Yes. එතකොට එතන අර ආර්ය ශ්‍රාවකයන් වගේ ගැඹුරට භාවනා කරපු කෙනෙක් තණ්හාවටම ફોකස් කරලා විපස්සනා කරලා let's say moment to moment ලෝභ මූල සිත් වෙනකොට අතහැරලා එයාට පුළුවන් වෙනවා ලෝභ මූල සිත් ලෝභ ඊද්වේ ලෝභයයි මෝහයයි මූල සිත අතහරින්න remnant එකක් නැති තැනකට මේ ආර්ය ශ්‍රාවකයාට. Oh. එතකොට අපි එක චිත්ත වීදියට දැම්මහම ඒ ආර්ය ශ්‍රාවකයාගේ කොහොමද ඒ remnant එකක් නැති තැන පෙන්වන්නේ? remnant එක නැති තැන චිත්ත වීතියක බැලුව ශිරෝම අපිට පෙන්වන්න බෑ. මොකද චිත්ත වීතිය තුල පෙන්වන්නේ අපිට චිත්ත චෛතසික චිත්ත සහ ඒකේ අනුගත වෙන චෛතසික ධර්ම ටික පෙන්වනවා. චෛතසික ධර්ම ටික ගත්තම දැන් අපි සෝබන ඒ කියන්නේ ත්‍රි හේතුක සෝබන චිත්ත වීතියක් නම් දුවන්නේ කාම සෝබන වේවා රූපාවචර වේවා අරූපාවචර වේවා අපි දන්නවා රූපාවචර වුණත් නෙන්නේ එතන මේ රූප රාගය කියන අනුසය එතන යෙදෙනවා කියන එක. ඔතකොට මෙන්න මේක මනසට ප්‍රතිවන අර බෝල තුනේ කතාව බෝල තුන මොනවද? consciousness කර්මය අනුසය consciousness කර්මය අනුසය චිත්තයටද කර්මයට එක්කද එකට වැඩ කරනවා කර්මය චිත්තය අනුසයත් එක්කත් ඒතන effect එකක් තියෙනවා. එතකොට මේ ශක්ති ධාරාව දුවන්නේ එකටයි මේ මොහොතක් පාසා අනුසයක් තියෙනවා කර්මයක් තියෙනවා චිත්තයක් තියෙනවා. එතකොට ඒ චිත්තේ ක්‍රියාවලිය තමයි ශිරෝමා අපිට චිත්ත වීතියකින් පෙන්වන්නේ. හරි. එතකොට අනුසේ ක්‍රියාවලිය අපිට ඒක පෙන්වන්නේ නැහැ චිත්ත වීතියක් තුල. ඒක අපි දන්නවනේ. චිත්ත චෛසික ටික පේන්නේ. අනුසේ ඒකින්ද තමයි මේ අනුසයක් වගේ කිලේශයක් කියන දෙයක් දිහා බලන්නේ අරමුණු කරන්නේ කිලේශයක් අරමුණු කරන්නේ අපි මොන අවස්ථාවේද විශේෂයෙන්ම ධම්මානුපස්සනාවේ ධම්මන that is where we begin to see the raw kilesa එතන මේ කතා නෑ stories නෑ එතන තියෙන්නේ raw ධම්මස් විතරයි ධම්මානුපස්සන අවස්ථාවේ ඒ raw කිලේශේ පේන්න පටන් ගන්නවා
ඔතකොට දැන් අපි කියමු දැන් මෙතන without a remnant ඉදං කෝපන භික්කවේ දුක්ඛ නිරෝධං අරිය සත්‍යං යෝ තස්සා ඒව තණ්හාය අශේෂ විරාග නිරෝධෝ. එතන ජවන එනවා. ජවන එන්න විදිහක් නැතිනේ කර්මයක් හැදෙන්නේ නැහෙනි. So ජවන part මෙන්න මෙතන cannot happen. අරිය දුක්ඛ සත්‍යයේ ඇත්තටම දකින අවස්ථා හතරක් තියෙනවනේ නේද? මාර්ගඵල දුක්ඛ නිරෝධය ඔව්. දුක්ඛ Yeah. නිරෝධය ඇත්තටම දකින අවස්ථාවක් තියෙනවා ඉන්ද්‍රියන් බල බවට පත්වන දුක්ඛ නිරෝධ කියන අවස්ථාව හටගන්නේ මාර්ගඵල අවස්ථාවේදී. එතකොට මාර්ගඵල අවස්ථාවේදී අපි සෝවාන් කියලා කිව්වොත් ඒ සෝවාන් විදර්ශනාවට සෝවාන් ප්‍රඥාවට පේන සියලු අකුසල් ටික එන්නේ එතන මකනවා. බන්ති මේක මේ තණ්හාව විතරයි. Not the dukkha. If you take tanha as a චෛතසික. Yes. තණ්හා චෛතසික අපි එහෙම බැලුවොත් දැන් ජවන යන්නම බැහැනේ. ජවන වලට ගියොත් කර්ම හැදෙනවා, නව කර්ම හැදෙන හින්දා ඔව්. අශේෂ විරාග නිරෝධ නම් even නව කර්ම හැදෙන්නේ නැහැ. I mean this is like stop. මෙතන මේක තණ්හාවද දැන් තණ්හා චෛතසිකය කියලා අපි ගත්තොත් ශිරෝමා තණ්හා චෛතසිකයක් කොයිද තියෙන්නේ ත්‍රි හේතුක කුසල් චිත්ත වීදියක. ඒක අනුසයක් උතුමට. තණ්හාව තියෙනවා කියලා අපි දන්නවා. මෝතපාස තණ්හාව තියෙනවා. ඒ චිත්ත වීතියක් විතරක් ගත්තොත් ඒ චිත්ත වීතිය තුල අපි දන්නා ත්‍රි හේතුක කුසල් ඥාන අවස්ථාවක අරූප ධාන අවස්ථාවක ත්‍රි හේතුක කාමසෝබන කුසලයක අවස්ථාවක අපි දන්නවා ලෝභයේ චෛතසිකය යෙදෙන්නේ නැහැ. තණ්හාව කියලා මෙන්න මෙතන කියන්නේ අර පටිච්චසමුප්පාදේ තියෙන තණ්හා අවිද්‍යාව. තණ්හාව තියෙන සිතක් කිව්වහම මේක එතකොට okay then we take it as අකුසල චිත්ත. ලෝභ මූල චිත්ත. ඔතකොට අකුසල yogi has a ලෝභ මූල චිත්ත. අයෝනිසෝ මනසිකාරය. Of a tanha. And now that person is doing your sati sampajanya and ගැඹුරට හලනවා එක අශේෂ විරාග නිරෝධ තැනට. හරි. ඔතකොට ඒ අවස්ථාවේ මේ ලෝභයට මොකද මේ තණ්හාව මේ වශයෙන් ආපහු මේ වශයෙන් ප්‍රති වෙන්නේ නැහැ ආපහු ඉදිරි මේකට පස්සේ හටගන්න චිත්ත එකකටවත්. I see. මෙහෙමද බන්තේ. එතකොට දැන් එක සිතුවිල්ලක දැන් ලෝභය විස්යෝගී අර පරිඥා වලින් දකින්නවා මේක දැන් ලෝභයක් ඇති වුණා කියලා හලනකොට ඊළඟ චිත්තය එනකොට probably goes to විපංච විඥාන and not go towards the javanas. ඒ වෙලාවේ ශිරෝමා විපංච විඥානය ඇතුලේ නැහැනේ. විපංච විඥානේ තියෙන්නේ මන් දන්න කර්මට අර සබ්බ චිත්ත සාධාරණ ටික විතරයිනේ. ද්විපංච විඥානයන් තුල තියෙන්නේ මේ චක්කුසෝත ගාන ජීවා යුනිවර්සල්ස් ටික විතරයිනේ. right නේද? just අන්‍ය සමාන යුනිවර්සල්ස් ටික. එතකොට අර සෝබන චෛතසික එන්නේ නැහැ. අකුසල් චෛතසික එන්නේ නැහැ. Right? So the yogiya is letting go. දැන් විපස්සනාවනි කරන්නේ. Probably what you said is right. එකකින් පටන් ගත්තාම the consequent chitta vithis change without going the full javana process. Although the karmic potential is there, or the potential for the akusala chittas to arise are present, doesn't mean just because they can be present doesn't mean that they are present right now. So it was hataragana naha. Me යෝතස්සා ඒව තණ්හාය අශේෂ විරාග නිරෝධෝ කියලා කියන්නේ completely මාර්ගඵල සිතකින් ගේන අලුත් condition එකක් or really going towards the unconditioned. අර යම්කිසි විදියට ගැටයක් තිබ්බාද ඒ ගැටේ ලිහිල් කරනවා. ආපහු ඒ ගැටේ එතන ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. ඔතන පළවෙනි අවස්ථාවේ මේ තණ්හා අශේෂ විරාග නිරෝධය හරහා පළවෙනි අවස්ථාවේ effect වෙන්නේ සක්කාය දිට්ඨි සීලබ්බත පරාමාස විචිකිච්ඡා. මෙන්න මේ තුන නැති වුණාත් එක්කම බුද්ධ ධම්ම සංඝ රත්නයේ කෙරෙහි මේ අචල ශ්‍රද්ධාවක් ඇති වෙනවා.
කර්මඵල න්‍යාය පටිච්චසමුප්පාද ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයේ කෙරෙහි ශ්‍රද්ධාවක් දැනීමක් දැනුමක් ඇති වෙනවා. Experiential level. Right? That itself is a condition for Sakkaya Ditthi, Silambata Paramasa and Vichikiච්ඡා to not arise from this moment ever. Yes, that's the Just a thing. condition. Sanyojanas are gone then. Just a As condition. is Uttapanna. So that won't ever arise. Ever arise මොකද condition එකක් ඇති වෙනවා කියන condition එකක් නැති වෙනවා. මාර්ග ඵලයෙන් තිබ්බේ condition එකක් නැති වෙනවා. Oh, yeah, alright. නෑ මට තේරුණේ ඒක. මාර්ග Condition ඵලයෙන්ම යම් කිසි මාර්ගයෙන් මාර්ගයෙන්ම Okay. right, owing to the rising of the path and fruit, owing Yes. to the rising of the path, Yeah. at the establishing of the fruit, phala, Then the they won't arise. one But this condition, eka, it ceases to arise again. again, that That is tanha clear. does not arise. But now this section is for the practice. Tanha asesa viraga nirodho tanata chago patinisago mutti analayo. We Yeah. have to practice that. Mm. So I'm talking about this practitioner who is practicing that. Yes. And hits moments of titakshana Oh. where it actually happens. Yes. Momentarily happen වෙන්න පුළුවන් මෙයා අතහැරියා Yeah. letting go නෙක්ඛම්ම අර සම්මාසක්ඛප්පේ නෙක්ඛම්ම කරලා then there should be tittakshanas where අශේෂ විරාග මොකද නිරෝධෝ අනුසය කුසල චිත්තයක් වුණත් අකුසල් චිත්තයක් වුණත් අනුසය තියෙනවා. ඔතකොට ඒ අනුසය ප්‍රති වෙන ආකාර ටික තමයි conditions නැති වෙනකොට අනුසයට condition වෙන්න පුළුවන් ඉඩකඩ තමයි එතන අඩු වෙන්නේ. අනුසයට condition වෙන්න පුළුවන් ඉඩකඩ. ඔතකොට ඒක අපිට තේරුම් ගන්න ඕන චිත්ත වීතියක ඒක පෙවුන් නැති වුණාට ත්‍රි හේතුක කුසල් චිත්තයක ලෝභ මූල චිත්තයක් නැහැ, චෛසිකයක් නැහැ. ඒ වුණාට අනුස්සය දුවනවා කුසල් සංස්කාරද අකුසල් සංස්කාරද හැමතැනම ඒ අකුසලයේ කියන දේ අනුස්සය කියන දේ වැඩ කරනවා. Okay. වැඩ කරනවා. ඒකට යම් කිසි condition එකක් through the මාර්ගඵල ඒ condition එක නැති වෙනවා මේවෙනි තණ්හාවක් ආපහු හට ගැනීමට. Okay. ඒකේ final delivery එක තමයි එතකොට තව අර ධම්මානුපස්සනාව දැන් මේමනේ අපි ගෙයක් ගත්තම සමාවෙට අපි ගෙදරම සුද්ධ කරනවා. right ඊට පස්සේ දැන් සුද්ධ කළා කොසු ඔක්කොම පැත්තකට දාලා පොඩ්ඩක් ඇවිද්දම දකින්නවා මෙන්න මෙතන මිස්ටර් ස්පොට්. ඔතකොට දැන් අර පච්චවෙක්කනා ඥානේ මාර්ගඵල පච්චවෙක්කනා ඥානේ ඒ විදිහට දැන් ඒ විලාවේ විදර්ශනා එළියෙන් ඒරෙන පරාසය උඩ තියෙන කැතකුණ ඔක්කොම අයින් කරනවා. Okay. right ඒ වුණාට දැන් ඒ පරාසය දැන් ඒක ඒ හෝල් මාක් එකට ඇවිල්ලා ඒ හෝල් මාක් එකට ඇවිල්ලා ඊට ආපහු දැන් විදර්ශනා ඥාන ආපහු වඩනොට ඊළඟ මාර්ග ඵලයට උනත් උතර දැන් පේන්න පටන් ගන්නවා ඒ ප්‍රඥා ආලෝකයෙන් පේන්න පටන් ගන්නවා මොනවද ඉතුරු වෙච්ච කිල්ට් ටික අතු ගෑවට තාම බැක්ටීරියා. එතකොට ඒ අනුසය completely like අර ව්‍යාපාද කාමරාග අනුසය දෙක නැති වෙලා යන අවස්ථාවේ let's say අනාගාමි state එකකින් එනකොට they both disappear completely until they don't disappear just like that, they disappear in a gradual state of practice නිසා ටික නේ වැඩි වෙලා එහෙම් පිටිම නැති වෙලා යන්නේ. So in the process of practice, when the yogi are letting go of this tanha anusaya and it is gone, for that tiktakshana එකතු වෙලා තමයි completely eradicate වෙන්නේ. yes So on the වැඩි වෙලා find the right. moment ඒක නිකන් අපේ ජීවිතවල වලත් ඕක පේනවනේ. අපි ධර්මයේ වැඩ කරනවා ධර්මයේත් එක්ක ජීවත් වෙනවා මොහොතක් එනවා සමාජයට මේ මොහොතෙන් අපි ජයග්‍රහණය කරනවා අනිත් වෙලාවල් වලට we fail.
Yeah. හරි. So maybe Bante, I feel ඒ වගේ තිත්තක්ෂණ එනකොට අර ද්විපංච විඥානීය තැන දැක්කොත් දැක්ක විතරයි කියන ඉමේජ් එක තැනින් somehow ඉතුරු ටික යන්නේ නැහැ ජවනවලට because nothing stops at සම්තිරණ, nothing stops at වත්තපන, as I my little tiny understanding, nothing would stop at any other junction in a chitta viti, but the objects fall on your eye. චක්කු ප්‍රසාදයට වැටිලා වැටෙන එක නවත්තන්න බෑනේ අනාගාමී කෙනාට ඇවිදිනකොට or the සක්‍රදාගාමී who is practicing would be walking around and these images fall on your eye base that no one can stop, but that sati sampajanya is allowing it to pass there and then at the dvipancha viඥාන එතනින් හැලිලා එතනින් එහාට යන්නේ නැති තැනකට එන්න ඕනේනේ. Yes. එතකොට නේද බන්තේ? Definitely ඒකෙන් අර තණ්හාවක් ඇයිස්වීමක් වෙන්න ඔව්. එකට අපි එනවා. We come. ඉතින් ඒ වගේ තිත්ත වීති එහෙන් මෙහෙන් ගිහිල්ලා then they accumulate and they become a place where this tanha doesn't arise at all. Also, Shiroma, remember, just because a Chittaviti arises doesn't mean necessarily that it is always giving rise to energies that we understand by the discussion of the 369 hetus. හේතු කියලා කියනකොට අලෝභ අද්වේෂ අමෝහ අව්‍යාකත හේතු වෙන්න පුළුවන්. ඔතට අලෝභ අද්වේෂ අමෝහ අපි කියන්නේ කුසල් හේතු කියලානේ. අව්‍යාකත හේතු වෙන්නත් පුළුවන් අලෝභය අද්වේෂය අමෝහය. ඔව් බන්ද එතකොට අව්‍යාකෘත හේතු වෙන්න පුළුවන්, but then the chitta viti can't run making javanas. Why not? පුළුවන්? පුළුවන්. ඒ කොහොමද? Why not? එතකොට කර්ම හැදෙනවනේ ආයි. නෑ. That's the difference of අව්‍යාකත හේතු. ඒ කතාව කියන්නේ මට ජවන සිත් ගියොත් කර්ම හැදෙනවද? කුසල් හෝ ජවන සිත් ගියොත් කර්ම හැදෙනවා කියන එක හැදෙනවාමද? හැදෙනවාම කියන්න බෑනේ. ඒකට අවශ්‍ය යම් කිසි විදිහකට අපි දැන් it depends on what you're calling karmas there. Because if an enlightened being, of course, at the moment of seeing, hearing, tasting any salayatana dwara panchadwarika or manodwarika javana අනිවාර්යයෙන්ම දුවනවා. ඒත් මේ ජවන තුල දුවන්නේ මොනවද? මේ ජවන තුල දුවන්නේ ත්‍රි හේතුක අලෝභ අද්වේෂ අමෝහ සම්පයුත්ත ක්‍රියා චිත්ත ධර්මයන් තමයි මෙතන දුවන්නේ. ක්‍රියා කියලා කියන්නේ ඒ හේතු කුසල හේතු නෙමෙයි, එතන තියෙන අව්‍යාකත හේතු. අව්‍යාකත හේතු කියලා කිව්වම අලෝභය අද්වේෂය අමෝහය. ඒත් මේ කුසල අලෝභ අද්වේෂ අමෝහ කියන තුන නෙමෙයි, අව්‍යාකත අලෝභ අද්වේෂ අමෝහ. මේ අව්‍යාකත අලෝභ අද්වේෂ අමෝහ වැඩ කරන ක්‍රියාවලිය වෙනස්. මෙතන කර්ම, ඒ කියන්නේ කර්ම සිත්, ජවන සිත් ඇති වුණාට කර්ම කියන්නේ පටිසන්ධි කර්ම හැදෙන්නේ නැහැ. ඒත් අපිට කියන්න බෑ සම්පූර්ණ කර්ම නැති වෙනවා කියලා. මොකද කර්මයක් කියන්නේ යම්කිසි එනර්ජි එකක්නේ. හරි? ප්‍රතිසන්ධි කර්ම හැදෙන්නේ. ප්‍රතිසන්ධි කර්ම හැදෙන්නේ. Okay. ප්‍රතිසන්ධි කර්ම. So the samsara gets shorter. Shorter කියන්නේ සංසාරයක් නැහැ. යා එතනමයි ඉන්නේ. ඔව් ඉතින් අපි ඒක හැදෙනවා නම් නේ මේ දැන් අර අනාගාමී කෙනාට සංසාරය කියලා කියන්නේ එතකොට ඒ උත්තමයන්න් වහන්සේට ඒ වෙලාවේ සංසාරේ වෙන්නේ අර ජනක කර්මයේ පවතින තාක්කල් විතරයි සංසාරේ. එතකොට කායච්ඡේදේ වුණාට පස්සේ ඒ ස්වාමීන් වහන්සේට ඒ රහතන් වහන්සේට සංසාරයක් තව නැහැ. Obviously we know that රූපශය. Right. Already at this position අර අනුසේතනින් කඩලා ඒ තණ්හා වාසේස විරාග නිරෝධෝ කියන ඒ தത്വයට පත් වුණාම අරහත් මාර්ග ඵලයට පස්සේ එතන තව රෙන්නන්ට් එකක් ආපහු හොයලා අයින් කරන්නවත් නැහැ. ඒ fully කරාමනේ බන්ති මම අහන්නේ practicing කෙනෙකුට. Yes. ඉන්නෝ fully කරාම ඒක වෙනවා එහෙම. ඒක ජවන ශිරෝම එතන හටගන්න පුළුවන්. Just because the javana arises doesn't mean that karmas are being produced. The parsandhi karmas are not produced.
Okay. Yeah, Patisandhi karmas are not produced. ඔදකොට ඒ අලෝභ එතන අර අභ්‍යාකත හේතු කතාව ගොඩාක් එතන වැදගත් මොකද that explains a huge proportion of Dhamma Yeah. by saying that alobha advesha amoha good or praiseworthy Dhammas can occur without the development of karma. Yeah. Hari. Without the development, so the javanas can run without developing Patisandhi karmas after it. Hari. Hari. දැන් අපි එතනින් මේ පන්තිය අදට we will leave the class there and continue the rest next week, everyone. Hari. I'll see you tomorrow for the Thursday. මේ අපේ අභිධර්ම පන්තියට. තෙරුවන් සරණයි everyone. තෙරුවන් සරණයි. Thank you.